Yeah. So do you have any idea about this Java? Kumar, Shai, Praveen? No idea? Somewhat, sir. Yeah, a little bit idea, right, about that. So, okay. So when you go for the Java, actually, this is an open source tool. We call it as an open source tool, which is used for designing and developing applications. Developing applications. Now, using Java, it is also called, one more thing is, this is an open source. What do you mean by open source tool? Anybody? What do you mean by open source tool? It is a free, Open source is nothing but free to use, sir. yes, free downloading software, which is used for design for, we can install this software. And we can also say that it is a platform independent tool. We can also say that as it is an open source tool, or we can say it as it is a platform independent tool. Platform independent tool. So what is a platform independent tool, man? For example, I've been working on Nothing Windows. but it will. Yeah. Exactly. So whatever the program I written in Windows 7, you can run the same program in Windows 8, Mac, Unix, Linux. So any operating system will be compatible with that. Okay. So Java is a open source tool. It is a free downloading software, and it is a platform independent tool, which is used for designing and developing the applications. Now, using Java, we can design, we can develop web applications. Next, what are the type of applications we can design using applications? Web applications, window applications, aeronautical applications. Next, scientific applications, embedded system applications, mathematical applications. Okay, so these are all the different types of applications where we can design using games. More of these games we can design. Okay, next, embedded system. What do you mean embedded system? Like television, TV remote, mobile SIM card. These are all embedded system applications. These are all different type of applications you can design using Java. What are the features of Java? Where we can use this Java? First one, what are the features of Java? Features of Java are, first one is, it is more compatible. It is simple to understand the program. It is a platform independent tool. Next, it is a free downloading software. Next, it is multi-threading. This is used for using Java multi-threading. Next, this is portable. This is reusable. So these are the features of Java. Now I'll tell you. Compatible is nothing but we can say it as a platform independent, just now told. So whatever the program is written in one operating system, you can Just you write in a brief, sir, in compatible session. Yeah, I will tell you. Just I will explain you. So when you're working with compatible is running the program in multiple operating system at a time. Okay. So Java program can be written, can run in multiple operating systems. Okay, na? Can run in multiple operating system. Next, simple, easy, understandable programming language. Easy, understandable programming language. Platform independent. So multiple operating systems.
free downloading software. It is nothing but a open source tool. Multi-threading. Multi-threading is nothing but we can run multiple applications at a time, multiple programs. Okay, multiple programs at a time. Thread is nothing but single class. We'll call it as a class. Multiple classes you can run at a time. You can run multiple programs or multiple classes at a time. Is it okay? Is it clear? Kumar, Shrevant, Hussein, is it clear? Still any doubts? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What- Clear, sir. Clear. Yeah, what do you mean by portable? What do you mean by portable? Uh, User can validate during runtime process. During runtime process. That is based on the requirement, the programmer can validate the scripts or programs. So we can change the requirement based upon the requirement. You can change your program during the runtime process. Reusable, calling the same program or same program for multiple times. Wherever it is necessary, we can call them. We can call the same program for multiple. Reusable, we can reuse the same program for multiple times also. So this is the features. In Java, the most important is declaration. Declaration is mandatory for assigning a value to variable. So whenever you're declaring data type, you can say it as declaring data type is mandatory. Without the data type, we cannot assign a value to the variable. And most important next one is delimiter. Delimiter is mandatory at the end of the statement. That meaning the meaning of these two is whenever you want to declare x equal to a, x equal to 10, the Java cannot identify 10 is an integer or it may be any other. So for that, we need to declare the data types. Anyway, that will come on the next topics. So integer is a data type. Using the data type, you need to assign a value to a variable x. So it's mandatory. Next, delimiter is mandatory. Means once that at the end of the statement or at the end of the statement, semicolon is mandatory. If you miss the semicolon, it automatically throws an error. So semicolon is mandatory. Semicolon, okay, at the end of the statement. At the end of the statement. Next, to print a statement in Java, we use to print a statement in Java, we use System dot. yes, system dot out dot println. So whatever the statement you are going to mention inside that, it will print that value. Okay, system dot out dot println. Next, to comment a single line, in Java, we use double slash. If you want to comment a line, if you don't want to execute a particular line, just you can use double slash. Automatically, it will stop that line and remaining lines will be executed. Okay, it won't execute that line. Okay, no? So that is a comment. Next, to comment multiple lines in Java, we use slash star and ends with the star slash. Now I'll tell you what is the meaning of this.
For example, I've entered that as welcome to Selenium. I given that. I don't want to execute this line. I don't want to execute this line. Just you can put as a double slash. So that means that this line will not be executed. Got it? This line will not be Yes, sir. executed. Now to comment multiple lines in Java, we use slash star and ends with the star slash ante just slash star, and I'm giving some statements are there. And I don't want to execute all these statements. So what we can do, we can start with the slash star and ends with the star slash. So automatically these lines will not be executed during the runtime process. Is it clear? Sir, if we give ADF star slash, ఇప్పుడు ఏడిఎఫ్ ఇచ్చి తర్వాత స్టార్ స్లాష్ ఇస్తే సార్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అప్పుడు అదే లైన్, ఆ ఒక్క లైన్ మాత్రమే కామెంట్ అన్నమాట. ఆ ఒక్క లైనే కామెంట్, మిగతా లైన్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా? మిగతా అయితే మిగతా లైన్స్ కి కామెంట్స్ లేవు కాబట్టి దేర్ ఈస్ నో కామెంట్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ లైన్స్. సో ఆటోమేటికలీ దీస్ లైన్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంతే సార్, అంతే. నథింగ్ బట్ ఇఫ్ వి గివ్ ద స్లాష్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. డబల్ స్లాష్, if you give double slash for a single line, that line will not be executed. ఓకే ఫైన్. Okay na? So if you want to if you don't want to execute the remaining lines for multiple lines, slash star, and what is the last line you don't want to execute? Don't want to execute up to this part, right? Just give us slash star. Okay na? Last one will not execute, sir. No, these all lines will not be executed. Starting line you are given slash star na, from this part to this part will not executed. Okay, fine. Okay na? మీరు ఎక్కడి నుంచి Sir, స్టార్ట్ give me one example, sir. ఎక్కడి We నుంచి will tell whether it will execute or not, sir. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఎండ్ చేస్తారో అక్కడ దాకా. స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ and this is ending point. So these lines will not be executed. ఓకే సార్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. మేము ఎక్కడి నుంచి కాదో ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పాలి, జావా ప్రాజెక్ట్ క్లాస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తే కానీ చెప్పగలను. ఓకేనా? ఓకే. మీకు ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ప్రాజెక్టు, ప్యాకేజీ, క్లాసు అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తే కానీ చెప్పగలను. సో ఏముంది, నాకు ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఎక్లిప్స్ ఉంది. ఎక్లిప్స్ చూపించమంటే చూపిస్తా. బట్ ఏంటంటే అంత ఒకేసారి అవ్వాలంటే కష్టం అవుతుంది మీకు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్లాస్ అని అడుగుతారు మరి నన్ను. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేశారని అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, సో వద్దులేండి, సరే తర్వాత చెప్తాను. పర్లేదు నేను కామెంట్ ఓకే జస్ట్ చూపిస్తాను, బట్ అది కామెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ system.out.println వెల్కమ్. ఓకేనా? వెల్కమ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వక్కర్లేదు అనుకోండి, జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ us డబల్ స్లాష్. సో దిస్ లైన్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా? సో అండ్ దీంతో పాటు ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ డేటా, రైట్? అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ లైన్స్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, స్లాష్ స్టార్ తో స్టార్ట్ చేసి అండ్ ఎండ్ విత్ లాస్ట్ లైన్ స్టార్ స్లాష్ చేస్తే ఇవన్నీ కామెంట్ లో ఉంటాయి. ఓకే. దట్ దీస్ లైన్స్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా? Is it clear? Sir, Yes, what sir. is the difference between two examples, sir? Sir, two examples అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఒకవేళ ఒక లైన్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదంటే డబల్ స్లాష్ ఇస్తే ఈ లైన్ ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకే సార్. దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ లైన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు అండి అంటే స్టార్ట్ విత్ స్లాష్ స్టార్ ఎండ్ విత్ స్టార్ స్లాష్ ఇస్తే దీస్ లైన్స్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇది మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్స్, ఇది సింగిల్ లైన్ కామెంట్. ఓకే సార్, క్లియర్. ఓకే సార్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఓకే, అది నేను ఇక్కడ ఇది చెప్పాను మీకు. ఇదిగోండి, సింగిల్ లైన్ అయితే డబల్ స్లాష్ ఇస్తాం, మల్టిపుల్ లైన్స్ అయితే స్లాష్ స్టార్ తో ఇస్తాము, అండ్ ఎండ్ విత్ స్టార్ స్లాష్ తో క్లోజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ Yes, సార్, sir. క్లియర్. Now, then we'll go for the next one is syntax in Java. Syntax in Java లో syntax ఎట్లా ఉంటుందంటే, every class, every program will always start with the class name. Class name, class test. క్లాస్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అన్నమాట. దాన్ని మనం లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటాం. జావాలో లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని దట్ విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. ఎప్పుడైనా క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్ అంటన్నమాట. క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్ దాంతో స్టార్ట్ చేసి అందులో ఏదైనా కంపైల్ చేయాలండి అంటే దేర్ షుడ్ బి మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా మీరు జావా కంపైల్ చేయలేరు. ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఏంటండి అంటే విల్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ static void main string arguments ఇలా మెయిన్ మెథడ్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తాం. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ పోసి దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం. Sir, అంటే ఇక్కడ క్లాస్ టెస్ట్ అంటే క్లాస్ నేమా సార్? అవునండి, ఈ క్లాస్ అనేది ఇది జావా లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అండి. ఇది దీన్ని మనం సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ అంటాం. ఇది మనం డిక్లేర్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్. మనం ఇస్తున్నాం క్లాస్ నేమ్. అండర్ ద క్లాస్ నేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ మెథడ్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ఏ ప్రోగ్రాము ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఫర్ ఎవ్రీ క్లాస్ దేర్ షుడ్ బి మెయిన్ మెథడ్. What is the main method here? Public static void main string arguments. Under that open braces తో స్టార్ట్ చేస్తాం, ఓపెన్ బ్రేస్ తో ఎండ్ చేస్తాం. Whatever the scenario, whatever the things we need to work it out, we need to mention inside the braces. Braces లోపల మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇందాక నేను చూపించాను చూసారా, ఇదిగోండి ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఇదంతా మీరు ఎక్కడ దేంట్లో రాశారు చూడండి. ఇదిగోండి క్లాస్ నేమ్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్? కమెంట్స్. మెయిన్ మెథడ్ ఏది? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు చూడు, ఈ లైన్ అక్కర్లేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా ఇలాగ ఇస్తుంది అన్నమాట. ఆటో జనరేటెడ్ డిఫాల్ట్. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్సైడ్ ద బ్రేసెస్. ఈ బ్రేసెస్ లోపలే మనం మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ద బ్రేసెస్. ఇప్పుడు కంపైల్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ రన్ కొడితే ఏమవుతుందో చూడండి. ఇదిగోండి చూసారా, ఈ ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ది కన్సోల్. ఓకేనా? సార్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ సార్ ప్లీజ్. system.out.println అంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. యాక్చువల్ గా మనం ఏదైతే ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నామో దాని ఇన్సైడ్ ద మనం మెన్షన్ చేస్తామట. ఓకే, ఏదైతే మెన్షన్ చేసామో ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. రన్ చేసిన వెంటనే ఇంకో చూడండి, ఈ కొటేషన్స్ లో ఏమి ఇచ్చారు? వెల్కమ్ అని ఇచ్చారా? ఆ వెల్కమ్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా సార్? system.out.println అనేది ఇదంతా కలిపి ఒక కీవర్డ్ అండి. ఈ కీవర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అంటే మనం ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామో దాంట్లో ఉన్న లైబ్రరీ ఫైల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సిస్టము, అవుట్, ప్రింట్లన్ ఇవన్నీ. ఈ దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, నేను ఒక స్ట్రింగ్ అంటే నేమ్, ఒక నేమ్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, టు ప్రింట్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఇన్ జావా వి యూజ్ system.out.println. చెప్పాను ఇప్పుడు ఏదైనా. ఓకే, అదే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, system.out.println. ఏం ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నారు? వెల్కమ్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, అవునా? సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఆ కొటేషన్స్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? వెల్కమ్ టు సెలీనియం అని అనివ్వండి. వెల్కమ్ టు సెలీనియం అని చెప్పి మళ్ళీ రన్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా ఆ కొటేషన్స్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సార్ రన్ అంటే ఓన్లీ క్లిక్ చేయడం అన్నట్టు సార్?
ఇంకా పైన రన్ అని కొడుతున్నాగా, రన్ ఇక్కడ చూడండి, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ గా రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ కన్సోల్లో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే ఓకే సార్. రన్ అని కొడితే మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాసామో ఆ ప్రోగ్రామ్ రిజల్ట్ మనకి కన్సోల్లో చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. So this is a how the sample syntax for Java is. What is the syntax for Java? Class with the class name, under that I'm going to start with the braces, under that I'm giving as public static void main string comma arguments. ఈ public main method లేకుండా you cannot compile any program inside that. So inside that I'm going to mention a few statements which I need to execute these statements. So after that I need to close my two braces. ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తున్నాను? ఒకటేమో క్లాస్ కి, ఒకటేమో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి we need to close with two braces. So automatically whatever these two are there, the statement will be executed inside the main method. Is it clear? Yes sir, yes. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఏది? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లో, ఇందులో ఈ మెథడ్ లో నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను? వెల్కమ్ టు సెలీనియం అనేది. ఓకేనా? ఇది సింటాక్స్. జావా యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్ నేమ్, దాని తర్వాత పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, తర్వాత దాంట్లో ఉన్న డేటా, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ మై బ్రేసెస్. సో దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఫర్ కోర్ జావా. జావాలో ఉన్న మెయిన్ మెథడ్ సింటాక్స్ అన్నమాట ఇది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. Still you have any doubts? No sir. అడగండి, డౌట్ ఏమంటే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కోర్ జావా. ఈ కోర్ జావాలో మనము ఏమేమి నేర్చుకుంటాం అనేది అంటే నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా? డేటా టైప్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి నేర్చుకుంటాము. నెక్స్ట్ డేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. డేట్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ లూప్స్ అంటే ఏంటి, కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్, నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ అన్న కీవర్డ్స్ అన్న ఒకటే అన్నమాట. నెక్స్ట్ యూజర్ ఇన్పుట్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్. తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ వాట్ యు మీన్ బై ఫంక్షన్స్ నేర్చుకుంటాము. తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ వాట్ యు మీన్ బై పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, నెక్స్ట్ కలెక్షన్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అని పాలిమార్ఫిజం లో వస్తాయి అన్నమాట. ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లోకి వచ్చేప్పటికి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి, డేటా హైడింగ్ అంటే ఏంటి, దోస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ యూజింగ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టాపిక్స్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ యువర్. మళ్ళీ ఇందులో ఏంటంటే ఆపరేటర్స్, అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, those things also we are going to learn. Is it clear? Yes sir, clear. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీ కోర్ జావాలో కవర్ చేస్తామన్నమాట. కోర్ జావాలో మెయిన్ ఏంటంటే మీ కాన్సెప్ట్స్ బాగా వస్తే సెలీనియం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. మనం వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్